press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, welcome to online classes. Yes, welcome to part 24 of chemical bonding. So in the previous class we had gone through the concepts of molecular orbital theory. We have completed that concept, and under that we have learned how to calculate the bond order for homonuclear atoms and heteronuclear atoms, and in that class we have learned some of the tricks to remember the bond orders, and by using that we can easily solve the competitive questions. Okay, so in this class we are going to have one more concept, that is dipole moment. Dipole moment. Okay, as we already discussed regarding the concept of percentage of covalent character, percentage of covalent character in ionic bond, percentage of covalent character in ionic bond ಅಲ್ವಾ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಹೌ ಮಚ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಕೋವಲೆಂಟ್, ನೋ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಅಯಾನಿಕ್. 100% ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡು ಇಲ್ಲ, 100% ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡು ಇಲ್ಲ. ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, sometimes ionic bond have some covalent characters. Okay, in such cases the percentage of covalent characters in ionic bond, this concept was explained by a scientist called Fazan's ಅಲ್ವಾ. ಫಜಾನ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೋ the percentage of covalent character in ionic bond based upon the size of cation, size of anion, charge on cation and anion. ಅವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫಜಾನ್ಸ್ ರೂಲ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೆಮ್ they successfully explained the concept of covalent character in ionic bond. Okay, like that, what about the percentage of ionic character in covalent bond? Percentage of ionic character, percentage of ionic character in covalent bonds. Okay, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ no bond is purely ionic and no bond is purely covalent. Okay, here if we consider a covalent bond, how much amount of ionic character that this covalent bond is having, how can we calculate that? So the percentage of ionic character in covalent bond anna, percentage of covalent character in ionic bond anna Fazan's rule explain ಮಾಡ್ತು. Like that, the percentage of ionic character in covalent bond, that was clearly explained by the concept that is dipole moment. Okay, under the concept of dipole moment we can easily explain the concept of percentage of ionic character in a covalent bond. ಒಂದು covalent bond ಅಲ್ಲಿ percentage of ionic character ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು by using the dipole moment concept we can easily predict. Okay, suppose in addition to this, if we have given some examples, if we have given with some examples like carbon dioxide, like SO3, like this dichlorobenzene, then CH4, CCl4, CHCl3, ಈ ಥರ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ polar and non-polar compounds in this list ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. How can we identify that? How can we differentiate between polar covalent bond and a non-polar covalent bond? ಹೇಗೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಪೋಲಾರ್ ಇದೆ ಇದು ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಇದೆ ಅಂತ? Okay, we can predict the polar and non-polar behavior of covalent compounds by using this concept, dipole moment concept.
Okay, what is the necessity of this dipole moment concept means there are two important necessities. The first one, to identify or to determine the percentage of ionic character in a covalent bond. That is the first condition or first use of dipole moment. From using this dipole moment we can easily calculate the percentage of ionic character of a covalent bond. Second one, we can easily differentiate between polar and non-polar molecules. Okay, whether we can easily predict whether the covalent bond is polar or non-polar. ಒಂದು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಪೋಲಾರ್ ಇದೆಯಾ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಟೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ dipole moment. Okay, what is the necessity of dipole moment? First one, it is to identify the percentage of ionic character in a covalent bond. First one. Second one, to differentiate whether the covalent bond is polar or non-polar, whether the molecule is polar molecule or a non-polar molecule. Okay, this can be done by this dipole moment concept. Okay, next, what is meant by this dipole moment? Dipole moment. So this dipole moment can be represented by a symbol mu. Mu is equal to Q into D. This is the formula of dipole moment. Okay, where we can define the dipole moment as dipole moment is equal to, it is the product of magnitude of charges. It is the product of magnitude of charges and the distance between the positive and negative charges. Okay, here Q represents charge on any one of the atom, charge on any one of the atom, followed by D is the distance between the positive and negative charges. Okay, if you consider an example of H of molecule ankoli, H of molecule followed by H2 molecule. If you consider an example of H of molecule followed by H2 molecule. So in case of H of molecule, fluorine atom is more electronegative. Fluorine atom is more electronegative than hydrogen atom, such that this fluorine atom which attracts the electron density towards itself, so that the movement of electrons takes place towards the fluorine. So with the movement of electrons towards most electronegative atom, there is a generation of partial negative charges and partial positive charges takes place. ಹೌದಲ್ವಾ? with the movement of electrons from less electronegative atom to more electronegative atom in a molecule, that leads to the formation of partial negative charges and partial positive charges. This leads to the generation of dipole moment. If we consider this example for a dipole moment antandre, it is the product of magnitude of charges and distance between these two atoms, that is done by this dipole moment. It is the product of magnitude of charges followed by the distance between the combining atoms. Okay, charge on any one of the atom followed by distance between the positive and negative charges, partial positive and negative charges ನಡುವಿನ distance followed by their magnitude of charge, ಎಷ್ಟಿದೆ charges, ಅದು dipole moment ಆಗಿರುತ್ತೆ. How can we define the dipole moment? means it is the product of magnitude of charges. It is the product of magnitude of charges followed by distance, the distance. Okay, this dipole moment is a vector quantity. ಇಂದ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, this dipole moment is vector quantity. Okay, then it is a vector quantity. Okay, next definition ನೋಡಿ ಆಯಿತು,
product of charges into distance ಆಯಿತು. Then what will be its unit of dipole moment? Here q stands for what? Charges ಇನ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕೂಲಂಬ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಕೂಲಂ. Okay, what about its distance? What is the unit of distance? How can we identify the distance? We can represent the distance by meter. Coulomb meter is the unit of dipole moment, or it can also considered as dby. Okay, dby ಅಂತಾನು ಯೂನಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೂಲಾಂಬ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, now it is clear with the definition of dipole moment. Okay, what is the necessity of dipole moment is clear na? First one, to identify its ionic character in covalent bond, followed by to distinguish whether the covalent bond is polar or non-polar, then followed by the definition of dipole moment. What is the definition of dipole moment? Dipole moment is nothing but it is the product of magnitude of charges followed by the distance between them is called dipole moment. Dipole moment is a vector quantity. Then the unit of dipole moment is coulomb meter. Unit of dipole moment is coulomb meter, or else it can also say it is dby. dby ಇಂದನೂ represent ಮಾಡ್ತಾರೆ, coulomb meter ಇಂದನೂ represent ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, then suppose if they have given an examples like this, H2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, followed by HF, followed by ಫಸ್ಟ್ ಇವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, H2 molecule ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಪೊಸೆಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಚಾರ್ಜಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಜಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದಾಗ ಕ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್ both the hydrogen atoms are having same electronegativity. Both are having same electronegativity. Same electronegativity ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ? None of the electron density is moving towards none of the atoms. ಯಾವುದೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮೂವ್ ಅಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆನೇ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಅಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೂವ್ ಅಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾವ? There is no generation of charges. If no charges were generated means mu is equal to 0. The molecule is non-polar. Molecule is non-polar. Why hydrogen molecule is non-polar means? Because there is no generation of charges here because of absence of electronegativity. Absence of electronegativity ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ there is no generation of charges. ಚಾರ್ಜಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಡಿ. ಕ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಚಾರ್ಜಸ್. ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆಯಾ? ನೋ ಚಾರ್ಜಸ್. ನೋ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಮ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್. Is it clear? Then here in case of HF molecule ನೋಡಿ, the electron density is moving from less electronegative to more electronegative atom. ಈ ಥರ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಈ ಥರ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಆ್ಯರೋದಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಆ್ಯರೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಆ್ಯರೋ ವಿಚ್ indicates the direction of a dipole moment. ಓಕೆ, ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್
that is from less electronegative atom to more electronegative atom. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಅದು ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್ ಟು ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್. ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್ ಇಂದ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್ ಕಡೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಇದು ಬರ್ತದೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಎರಡು ಆಟಮ್ಸ್ನ ನಡುವೆ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೋ ಆ ಕಡೆ ಅದು ಮೂವ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೈಲ್. ಓಕೆ, ಟೈಲ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ? ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಡ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ? ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್ ಟು ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಈ ಥರ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಪೋಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಟಮಿನ ನಡುವೆ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆಯಾ, ಆವಾಗ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ this dipole moment? In such cases, the direction of dipole moment is towards the lone pairs. ಫ್ರಮ್ ಆಟಮ್ ಟು ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು, ಇದು ಒಂದು ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು. ಯಾವಾಗ ಬಾಂಡೆಡ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಆಗ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಂದ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಕಡೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ವಿತ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ dipole moment it is always towards the lone pair of electrons. lone pair of electrons ಕಡೆ ಅದು ಮೂವ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವೆರಡೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ದ ಹೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೋಲಾರ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ? ಫ್ರಮ್ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್ ಟು ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್. ಯಾವಾಗ? ಬಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಟಮ್ಸ್. ಇಫ್ it is in between the atom and the lone pair of electrons, then its direction will be in towards the lone pairs. towards the lone pairs. ಇಲ್ಲಿ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ. ಆಟಮ್ ಇಂದ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಟಮ್ ಟು ಲೋನ್ ಪೇರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ 0 ಬಂತು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಟೇಕನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಆಫ್, ಇವಾಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ? ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್. ಈ ಥರ ಬರಿಬೋದು ನಾವು, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇದರ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟು ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀಟಾಗಿ. ಏನಂತ? ಯಾವ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ 0 ಇರ್ತದೆ, ಅವು ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಯಾವುಗಳ ನಡುವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟು ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಅಮಾಂಗ್ H2 ಆ್ಯಂಡ್ H of ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪೋಲಾರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವುದು ಪೋಲಾರ್? H of ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಪೋಲಾರ್ ವೈಲ್ H2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್. ಸಪೋಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಟಿರೋ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು, ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಎರಡೇ ಆಟಮ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ B(3), ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ B(3) ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೋಲಾರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, boron is less electronegative than this fluorine. Here also fluorine is more electronegative than boron, fluorine is more electronegative than boron. So in this case direction of dipole moment ಯಾವ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ? ಫ್ರಮ್ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್ ಟು ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್, ಫ್ರಮ್ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್ ಟು ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ನಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್. Direction of dipole moment should be from less electronegative atom to more electronegative atom. Here also same, from less electronegative to more electronegative, and here also same. So in such cases, here we have only one dipole moment. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬಾಂಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನಿ ಟು ಆಟಮ್ಸಿನ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಂಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ? ಒಂದೇ ಇತ್ತು. ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಾಂಡ್ ಡೈಪೋಲ್ಸ್ 3 ಬಾಂಡ್ ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೋಲಾರ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್? In such cases, in case of polyatomic molecules, dipole moment, it does not depends upon the individual. ಓಕೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೈಪೋಲಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಬಾಂಡ್ ಡೈಪೋಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಬಾಂಡ್ ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮ್ಯೂ ನೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಏನಿದು? ನೆಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಬಾಂಡ್ಸ್. ನೆಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್, ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ? ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ? ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇವೆರಡನ್ನು ನೋಡಿ, ಇದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಇದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಇವುಗಳದ್ದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ? ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಏನಾ? ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ? ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನೇ ಇದೆ. ಒಂದು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ. In such cases what happens? The dipole moment of this which cancels with the dipole moment of this, because both are in a opposite direction. Okay, both are in a opposite direction, so the dipole moment of this cancels with this. ಸೊ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಏನು ಬಂತಲ್ಲಿ? ಮ್ಯೂ ನೆಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬಂತು. ಮ್ಯೂ ನೆಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದರೆ ಏನು? ದಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪೋಲಾರ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ದಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳಿತದೆ ನಮಗೆ? The dipole moment which not only depends upon the electronegativity of atoms, instead it also depends on the arrangement of atoms. Spatial arrangement of atoms also affects the dipole moment. Okay, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೈಪೋಲ್ ಪೋಲಾರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್. First it depends upon the what? The electronegativity difference, followed by it can also depends upon the spatial arrangement of atoms around the central atom. Spatial arrangement of atoms around the central atom. That is why this becomes non-polar molecule. This becomes non-polar molecule. ನಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ, ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ? ವೆದರ್ ದಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಡಿಫರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ.
Note: if the polyatomic molecule is symmetrical, comma, surrounded by same type of atoms, and possess no lone pairs, then their mu dipole moment, mu is equal to 0, and the molecule is non-polar. ನೋಡಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ನೀವು ಇದನ್ನ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಇಫ್ ದ ಪಾಲಿಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ same type of atoms. The central atom is surrounded by same type of atoms ಇದ್ರೆ, followed by it possesses no lone pairs. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ then their dipole moment is 0. Then their dipole moment is 0. ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಅದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸನ್ನು ಸರೌಂಡ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಒಬೇ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 0. ದಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ನೆನಪಿಡಲೇಬೇಕು. ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ವೇರಿಯಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸಿಂದು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೋಲಾರ್, ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 0 ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. Then we look into the some of the examples. First, homonuclear diatomic molecules. ಹೋಮೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಅಂದರೆ 2 ಆಟಮ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. H2 ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಹೋಮೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಯಾಟಮಿಕ್. ಯಾವುದು? H2, Cl2, Br2, I2, F2. These are all the examples for homonuclear diatomic molecules. Same type of nucleus ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, but it contains 2 atoms. Okay, homonuclear diatomic molecules ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Whether they have asked like identify the polar and non-polar molecules among this list ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಹೆಂಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್? ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ಥರ? ಈ ಥರ Cl
Br Br I I ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಆಟಮ್ಸಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ಕಾಮನ್ ಇದೆ. Cl is individually electronegative atom, but it is attached with the same Cl atom. ಸೇಮ್ Cl atom ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಶೇರಿಂಗ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ, ಶೇರಿಂಗ್ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಬೋತ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ electronegativity difference. In such cases there is no transfer of electrons takes place from one of the atom to another atom. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆಟಮಿಂದ ಈ ಆಟಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಮ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್. ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಚಾರ್ಜಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ 0. 0 ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ ಆಟಮ್ ಕಡೆಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಚಾರ್ಜಸ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಲ್ಲ, 0 ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ನೆನ್ಪಿಡ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವು ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ homonuclear diatomic molecules, whether they are polar or non-polar. ಈ ನೇಮಲ್ಲೇ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೋಮೋ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಬೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಬೌಂಡ್ ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, one more example, that is next we will move on to heteronuclear diatomic molecules. Heteronuclear diatomic molecules. Like HCl, HBr, Hi, HF. These are all the example for what? Heteronuclear diatomic molecules. ಇದೊಂದು ಆಟಮ್ ಎರಡು ಸೇರಿ ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಆಯಿತು. ಇದರ ನೇಚರ್ ಬೇರೆ, ಇದರ ನೇಚರ್ ಬೇರೆ, ಇದೇ ಬೇರೆ ಆಟಮ್, ಇದೇ ಬೇರೆ ಆಟಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಟಿರೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಹೆಟಿರೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದೇರ್ what? The electronegativity among hydrogen and Cl atom. Which is more electronegative here? Cl atom has got more electronegativity, such that the movement of electron density takes place towards the nucleus. Na ಈ ಥರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ? ಫ್ರಮ್ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್. ಫ್ರಮ್ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್ ಟು ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್. ಈ ಥರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಜಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆದಾಗ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇರ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ polar molecule. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ both are differed by the electronegativity. The moment of electrons takes place from
less electronegative atom to more electronegative atom. Direction of dipole moment should be like this, from less electronegative to more electronegative. ಹೌದಲ್ವಾ? ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ದಿಸ್ ಬಿ ಆರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಮ್ಯೂ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಅಗೈನ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಪೋಲಾರ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಿಕಾಸ್ they are differed by the electronegativity. Both are differed by the electronegativity. ಆಗೇನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮ್ಯೂ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಸಿನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಪಾಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಬರಲ್ಲ. ಪಾಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಹೆಟಿರೋ ಅಟಾಮಿಕಲ್ಲಿ ಪಾಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನೋಡೋಣ. ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಪ್ AB2 type, AB2 type molecules in ನೋಡೋಣ. Molecules of the type AB2. ಓಕೆ, AB2 ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, BeCl2 ಬರುತ್ತೆ, BeCl2, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಓಕೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನೋಡೋಣ. BeCl2 ನೋಡಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಬೆರಿಲಿಯಮ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದಿ higher electronegativity atom, that is Cl. Both are having more electronegative difference than the central atom. So the direction of dipole moment ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, from less electronegative atom to more electronegative atom, like this. This is also like this, from less electronegative atom to more electronegative atom. So the direction of dipole moments are opposite in nature. ಇದು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ, such that the dipole moments of both will cancel each other. Dipole moment of this which cancels with the dipole moment of this. Okay, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, this is positive, this is negative charge, this is positive. ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದಾಗ ಅವುಗಳ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬರ್ತದೆ. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್. ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋ ಆಟಮ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಈವನ್ ದೋ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಟಮ್, ಬಟ್ ದೇರ್ dipole moment which depends upon the spatial arrangement of atoms, that is most important point. Spatial arrangement of atoms ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. So the arrangement of atoms are like this, both are in a opposite direction. That is why their dipole moment cancel with each other. That is why they have got 0 dipole moment and the molecule is non-polar. Molecule is non-polar. Suppose if you consider this example, carbon dioxide, CO2. Nodi, when we compare the electronegativity of carbon with oxygen, which one is more electronegative? Oxygen is more electronegative. Oxygen atom is more electronegative than carbon. So the direction of dipole moment should be from carbon to oxygen. Here also from carbon to oxygen. ಈ ಥರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ.
ದೆನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದಿ ಬಾಂಡ್ ಡೈಪೋಲ್ಸ್, ಇದು ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಡೈಪೋಲ್, ಇದು ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಡೈಪೋಲ್, ಎರಡು ಏನಾಗ್ತದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾಂಡ್ ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ? ಸೊ ಅಗೇನ್ mu is equal to 0 and the molecule is a non-polar. Molecule is non-polar. Okay, the molecule is a non-polar. ಹೌದಲ್ವಾ? Yes. Next, the molecules of the type AB3 type molecules. Examples ಯಾವುದಪ್ಪ? Again BF3, SO3 ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇವೆರಡು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಲಿಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಟಮ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಅಟಾಮಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಪಾಲಿಅಟಾಮಿಕ್ ಬಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್: ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್, ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ನೋ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್. ಇವು ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, which contains same type of surrounded atoms. This boron atom is surrounded by same type of atoms na boron, fluorine ಎಲ್ಲವೂ same type of atoms ಇದೆ. Second condition is satisfied. So the third one, the central atom which do not have lone pairs. Central atom ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಬೋರಾನಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿನೇ 3 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್ ದೇರ್ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? 0 ಇರ್ತದೆ. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. ಬೋರಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೂರಿನ್ ಎರಡರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಯಾವುದು ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್? ಫ್ಲೂರಿನ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಫ್ರಮ್ ಬೋರಾನ್ ಟು ಫ್ಲೂರಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಬೋರಾನ್ ಟು ಫ್ಲೂರಿನ್, ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಬೋರಾನ್ ಟು ಫ್ಲೂರಿನ್. ಈ ಥರ ಇದೆಪ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶಿಫ್ಟ್. ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ? ಫಾರ್ ಅ ಪಾಲಿಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದಿಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾಟ್ ಬೈ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಡೈಪೋಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ ದ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮ್ಯೂ ನೆಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಸೊ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಬಾಂಡ್ಸ್ನ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದರೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಮ್ಯೂ ನೆಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನೋಡಿ, ಮ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಮ್ಯೂ ನೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನೆಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಬಾಂಡ್ಸಿನ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಬರ್ತದೆ? 0 ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಹಿಯರ್, such that the molecule is non-polar molecule. Is it clear? Yes. Now we will move on to this example, SO3 example. Okay, this is also type AB3 molecule. When we compare the electron negativity of sulfur with oxygen, oxygen has got more electronegativity. Oxygen and electronegativity sulfur ginta ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, such that the movement of electron density takes place from sulfur to oxygen. This oxygen atom which pulls the electron density from this sulfur atom, such that the direction of electron density or direction of dipole moment should be like this. Alva, from less electronegative atom to more electronegative atom move ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? followed by like this, followed by like this. ಹೌದಲ್ವಾ?
ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾವೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮ್ಯೂ ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೆಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ SO3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಪೋರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ, ನೋ ಡೌಟ್. ಇವೆರಡರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬೋತ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದೆನ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪುಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಅಂತ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೋಡಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, O followed by this central atom has got no lone pair of electrons. ಸಲ್ಫರ್ ಅಲ್ಲಿ R ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 6 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಮ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್. ಮ್ಯೂ ನೆಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಯಾವಾಗ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಪೋಲಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ in case of SO3 ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, SO2 ಕೊಟ್ರಪ್ಪ. SO2 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ವಿತ್ 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸಸ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ SO2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, SO3 ಆದರೆ 3 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತು, 3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತು, 6 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಯಿತು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದಟ್ಸ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ is satisfied. But here we have SO2 with the central atom having lone pair of electrons. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತದಾ? ನೋ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರ್ಕೂಡ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದ್ದರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ಮೂರೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್. ಇಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಡ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. Here the central atom is having a lone pair of electrons, that means it is polar in nature instead of non-polar capacity. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಲ್ಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಲ್ಫರ್ಗಿಂತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ರೈಟ್? ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸು ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಇವುಗಳದ್ದು ನೆಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಇದು ಒಂದು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಇವೆರಡರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬೋತ್ ದಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮ್ಯೂ ನೆಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ the dipole moment of this lone pairs is different from these. Dipole moments of lone pairs ಇದನ್ನು μ1 ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವುಗಳನ್ನು μ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, dipole moments of SO molecules ಅಥವಾ SO atoms is different from this sulfur and a lone pair of electron. ಇದರ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟು ಎರಡೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೇನು, ಮ್ಯೂ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಅ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಎ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಯಾವಾಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮಿನ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ
ಆ ಲೋನ್ ಪೇರಿನ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟು ಈ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸಿನ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ lone pairs is different from bond pairs. ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ಗಿಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಪೋಸ್ ಈ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ಅವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ನಂತರ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್. ದಿಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ lone pairs, their dipole moment is different from these two. That is why there is no cancellation takes place. That is why this molecule becomes a polar molecule. Most important, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, this is an exceptional case. Okay, next we will move on to one more example, that is molecules of the type AB4. Molecules of the type AB4 type molecules. ನೋಡಿ, AB4 ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದ? CH4 ತಗೊಳ್ಳಿ, CH4 followed by SiCl4 ತಗೊಳ್ಳಿ, SiCl ನೋಡಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಾ? ಪಾಲಿಯಾಟಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ the central atom is surrounded by same type of atoms ಇದೆ, condition satisfied, followed by the central atom has got no lone pairs. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬರುತ್ತೆ. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಾನ್ ಪೋಲಾರೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್? ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್, here also towards carbon. Okay, the dipole moment of this which cancels with this, both are in opposite direction alva, eradu cancel agtav. Dipole moment of this CH which cancels with this CH because both are in opposite direction. Ella cancel admele namge ಏನು ಸಿಗ್ತದ? mu is equal to 0 ಸಿಗುತ್ತೆ. mu is equal to 0 ಸಿಗುತ್ತೆ. The molecule will be non-polar. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದು ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್? ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ದಿಸ್ CL ಆಟಮ್ SiCl, ದಿಸ್ SiCl, ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಈ ಥರ ಇದೆ, ಒಂದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಈ ಥರ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಥರ ಇದೆ. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್
ಡೈಪೋಲ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 0 ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಕಂಡೀಷನನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಪುಟ್ ಒನ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಒನ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ which cancel with each other with another lone pair, not with bond pairs. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳ ಮ್ಯೂ ನೆಟ್ ಓಕೆ, ಮ್ಯೂ ನೆಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. then the molecule becomes non-polar. molecule becomes a non-polar ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ? ದಿಸ್ ಇಸ್ CH4, SiCl4, CCl4. These are all the examples for AB4 type of molecule. Okay, suppose if they have given an examples like ಈ ಥರ CH3Cl, CH2Cl2, CH3F, CH2F2 ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅರೇಂಜ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಪೋಲಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, 2 + 2 4 ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. 4 ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಅದು ಪಾಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ವೆದರ್ ದಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಪೊಸೆಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಪೊಸೆಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್, ಪೊಸೆಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪೋಲಾರ್. ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಶುಡ್ ಸರೌಂಡ್ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, 1 Cl ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆದಂಗೆ ಆಯಿತಾ? ನೋ, ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸನ್ನು ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪೋಲಾರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. CH2Cl2 ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟು, Cl ಆಟಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಪೋಲಾರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮಿನ ಸುತ್ತ ಸೇಮ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನು ಬರ್ತವೆ? ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮ್ಯೂ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಅವುಗಳ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ 0 ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಆಲ್ ಆರ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿದೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಆರ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟಿನ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಫಾರ್ ಅ ಪಾಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಕಂಡೀಷನ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಪಾಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಬರ್ತಾವೋ ಆವಾಗ ನೀವು ಈ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯಿತು, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್. ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೋಲಾರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. Then we will move on to the next concept, that is AB5 type ಒಂದು ನೋಡೋಣ. AB5 type ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? PCl5 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. PCl5ಅಲ್ಲಿ 2 ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು 3 ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Cl ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, the same procedure is followed. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿದೆ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. followed by the central atom is surrounded by same type of atoms. Okay, the central atom has got no lone pairs. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ತಾನೇ? ಓಕೆ, ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ? ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ 0 ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್. ನೋಡೋಣ ಇವುಗಳದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ fluorine atom is more electronegative, so the direction of dipole moment should be like this.
ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಥರ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಈ ಇಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲೇನನ್ನು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಪ್ಲೇನನ್ನು ನೋಡಿ. ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಿ ಸಿ ಎಲ್ ಬಾಂಡ್ಸಿನ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸು ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ. ದೀಸ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್, followed by this axial plane. Okay, these two PCl atoms are at another direction. This PCl bond is towards one more direction. So these two have a net dipole moment or net dipole moment direction ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೌದಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಹೌದಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಮ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಡ್ ಡೈಪೋಲ್ಸು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್. ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಿಕಮ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನು, ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯಿತು, ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಪೋಲಾರ್, ಇಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ AB5 type. And the last one it is AB6 type. AB6 type ಅಂದರೆ ಯಾವುದಪ್ಪ, SF6 molecule. SF6 molecule. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ SF6 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ. So the arrangement of atoms should be like this. As we already know that fluorine atom has got more electronegativity followed by sulfur. So the direction of bond dipoles should be like this. ಈ ಥರ ಇರ್ತಾವೆ ಬಾಂಡ್ ಡೈಪೋಲ್ಸಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ನೋಡಿ. ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸೇ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತವೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಎಫ್ ಇದೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. These two dipoles also in a opposite direction, cancel with each other. And ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ 0 ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. Okay, how can we predict the polar and non-polar molecule ಅಂದ್ರೆ for monoatomic diatomic molecules ಗೆ no problem based upon their electron difference ಅಥವಾ electron negativity ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. In case of polyatomic molecules we have to consider 3 important rules. You have to remember these 3 rules, means you have easily predict whether it is polar or non-polar. Is it clear? Yes. Next, concept that is important. If they have given examples like H2o, NH3 followed by NF3 ಇವುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, okay, arrange these molecules in the increasing order of their dipole moment or decreasing order of their dipole moment ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಥವಾ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಮೋರ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ವಿಚ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ H2o ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ we have to look into the H2o molecule. Okay, H2o, we already know the structure of H2o molecule, that is having bent structure with 2 lone pairs alva. Structure of H2o ಹೇಗಿದೆಪ್ಪ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ with 2 lone pairs. This is the structure of H2o molecule. ಅಲ್ವೇನ್ರಿ? ಎಸ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ವೆನ್ ವಿ ಕಂಪೇರ್ ದಿ
electronegativity difference of hydrogen atom with oxygen atom. Hydrogen with oxygen ಏನಾಗ್ತದೆ, oxygen atom is more electronegative than hydrogen atom such that the direction of dipole moment should be towards the oxygen ಕಡೆ dipole moment ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ. followed by ಆಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ OH ಬಾಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಮ್ಯೂ ನೆಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ H2o ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ OH ಆಟಮ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸೇ ಇದೆ, ಎರಡು ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಹೌದಾ, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎರಡರದ್ದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಇದು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಇದು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್, ಅದು ಕೂಡ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸೇ ಇದೆ, ಇದು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಇದೂ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಹೌದಿಲ್ಲೋ, ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ such that mu net is not equal to 0. ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ 0 ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ there is no cancellation such that mu is equal to 0. If mu is equal to 0 ಅಂದರೆ the molecule will be polar molecule. polar molecule. ಓಕೆ, ಇದರದ್ದು ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 1.85 ಡಿಬೈ ಇರ್ತದೆ. ಇದರದ್ದು ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ 1.84 ಡಿಬೈ. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ next we will move on to NH3 molecule. NH3 molecule. NH3 ಹೆಂಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, NH3 ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇರುತ್ತೆ NH3 ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, the same procedure that we need to follow here. First we have to observe whether the central atom is surrounded by same type of atoms or not. ಓಕೆ, ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಪಾಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಲ್ಸ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಇದೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಮ್ಸು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ, ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ. ಥರ್ಡ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದಟ್ ರೂಲ್ ವೈಲೇಟ್ಸ್. ಆ ರೂಲ್ ವೈಲೇಟ್ ಆದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಪೋಲಾರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೋಡೋಣ ಹಿಯರ್. When we compare the electronegativity of hydrogen with nitrogen, nitrogen has got more electronegativity. So the direction of dipole moment will be like this. Here also like this. Here also like this. Same directional idavu. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವು ಮೂರದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಕೂಡ ಅಪ್ವರ್ಡೇ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಆಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆದರೆ ಎಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. Is it clear? Yes. Next, polar molecule ಆಯಿತು, and it is having a dipole moment of 1.47 ಡಿಬೈ. ಇದರದ್ದು ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ 1.47 ಡಿಬೈ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕೂಲಮ್ ಮೀಟ್ರಲ್ಲೂ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ we will move on to NF3.
fluorine, 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 nitrogen with a lone pair of electrons. Nitrogen with a lone pair of electrons. ಏನಾಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಟಮ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಫ್ಲೂರಿನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ dipole moment takes place from nitrogen to fluorine. Here also from nitrogen to fluorine. Here also. And as we already know, the direction of this lone pairs is towards the lone pair. Okay, if we compare the resultant dipole moments of these ಎಲ್ಲ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆದರೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಝೀರೋ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್. ಈ ಬಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸು ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸು ಕಾಮನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಹಿಯರ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್. ಬಾಂಡ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಝೀರೋ ಇರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. Polar molecule, and it is having a dipole moment of 0.23 dpi. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಬಂತು 1.84 ಡಿವೈ ಬಂತು. ಇಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, 1.47 ಬಂತು. ಇಲ್ಲೂ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 0.23. ಸೊ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ರೀಸನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೀಸನ್? ಯಾಕೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಇಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಮ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಆನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್, ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಆನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ನ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್. ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ, ನಾವು ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಡಿ. ಕ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಚಾರ್ಜಸ್. ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡೈಪೋಲ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ. ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ 1.84. ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ಇಷ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಒಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮಿನ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗಿಂತ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ದೆನ್ attached atoms.
the surrounded atoms which are more electronegative in nature, which attracts the electron density from nitrogen atom ಗಿಂದ electron density ನ ತಮ್ಮ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ತವೆ. ಆಗೇನಾಗ್ತದೆ, there is a lesser electron density, less charges are present on the nitrogen. Such cases, charges ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, dipole moment ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. Obvious it is. Okay, like that, by using this condition we can predict the dipole moments of different molecules. Okay, ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಕೇಳಿದರೆ among H2o, NH3, NF3 which one has got more dipole moment ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? H2o has got more dipole moment, followed by NH3, followed by NF3. Okay, in some cases H2o ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ NH3, NF3 ನೇ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಈ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗ್ತವೆ, ಝೀರೋ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ಕೇಸಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ zero dipole moment for NF3 because the dipole moment of lone pairs is different from the dipole moments of this bond pairs. Okay, that you must remember. Okay, in this way we can easily predict the dipole moments of different molecules. Okay, next. So next we look into the one more example, that is if they have given like this. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪೋಲಾರ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ. ಅಮಾಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ Cl, among carbon and Cl, which one is more electronegative? This is double bonded carbon. ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. Electronegativity of a single bond is less than double bond is less than triple bond. Triple bond ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ electronegativity ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Then second, then first. ಓಕೆ, ಮೂರು ಬಾಂಡ್ಸ್, ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ, ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ 2 ಬಾಂಡ್ಸ್, ದೆನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ದಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ Cl atom. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಮಾಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್. ಅದಕ್ಕೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರ. ಓಕೆನಪ್ಪ. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ನೆಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದಾವು, ಹೌದಲ್ವಾ? ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಸೇಮ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾವೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಹಿಯರ್. ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಮ್ಯೂ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಲ್ವಾ? ಮ್ಯೂ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಅ ವಾಟ್? ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಈ ಥರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸಿಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಆಟಮ್ಸು ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಿಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೇಮ್ ಆಟಮ್ಸು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನಿಮಗಿದು ಬೇಡ. ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್. ನಮಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಝೀರೋ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪೋಲಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ದಿಸ್ Cl
the direction of electron density or dipole moment should be like this. Here it is like this. Okay, here hydrogen is less electronegative than carbon, so it like this. Nodi. So here the direction of dipole moments nodi, both are in opposite direction. It is also in opposite direction. This Cl and this Cl atoms dipole moments cancel with each other. This hydrogen carbon and this carbon hydrogen dipole moments are in opposite direction. They also cancel with each other. Enagtadaga mu is equal to 0, mu net. Okay, mu net is equal to 0. In baratangare molecule will be non-polar molecule. This will be non-polar molecule. Is it clear? Yes. This is how we can predict the polar molecule and non-polar molecule. Okay. So this is regarding the concept of dipole moment. So in this class we have a clear explanation regarding the dipole moment. What is meant by dipole moment? What is the necessity of the dipole moment? What is the necessity of dipole moment? First, in order to predict whether the covalent bond is polar or non-polar, and the second one, how much percentage of ionic character that the covalent molecule is having. Okay, two factors. And after that, what is the formula of this dipole moment, what will be its units, what are the different examples that we have taken, and what is that particular equation or particular note, okay, that you must follow to remember or to identify whether the molecule is polar or non-polar. Okay, you must remember that note. Okay, by using that we get wind up with this concept, that is dipole moment concept. So in the next class we will move on to the one more type of concept, that is hydrogen bonding. Okay, thank you.